is DWAN 1206 AM, the future of AM radio. A member of the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Join us as we uncover the stories behind every game-changing moment with Bill Velasco. Get ready to dive into the heart of sports because it's time for your favorite sports step into the spotlight. Isang napakagandang umaga po sa inyo lahat, teammates. Po ang Hardball with Bill Velasco. Ang oras po natin, 11:02. Ngayon po ay Huwebes, July 10, 2025. Hardball with Bill Velasco. Mamaya makakasama natin dito live sa ating studio sina Bien Zuleta at Princess Katindig na parte ng Philippine Soft Tennis National Team na humakot ng mga medalya sa katatapos lang na 18th Poland Cup International Soft Tennis Tournament. You're tuned in to Hardball with Bill Velasco. Tukan din ang ating naging eksklusibong panayam sa isa sa pinakabeteranong sports broadcaster ng bansa na si Pat Hizon. You're tuned in to Hardball with Bill Velasco. Atid sa inyo yan ng Women Who Win na masusubaybayan ninyo sa YouTube at Facebook. Kaya subscribe na. This is Hardball with Bill Velasco. Bago tayo magpatuloy, sundan kami sa aming mga social media accounts. Sa Facebook, DWAN 1206 AM. Sa YouTube, DWAN.1206 AM. Sa TikTok, at DWAN 1206 AM. At sa Instagram, at DWAN 1206 AM. This is Hardball with Bill Velasco. Alam niyo na siguro ang kwento sa ulo ng ating mga balitang sports ngayong Huwebes. Sa PBA, balik finals ng San Miguel Beermen matapos nilang maungusan ang Barangay Ginebra Gin Kings 100-93 sa Do or Die Game 7 semifinals ng Philippine Cup kagabi sa Smart Araneta Coliseum. Matapos hindi makapaglaro noong Game 6, muling pinatunayan ng 40-year-old guard na si Chris Ross na kaya pa rin niyang makipagsabayan sa mga nangungunang manlalaro ng bansa. Umiscore ng 19 points ang dating PBA Finals MVP kung saan 10 puntos dito ay kanyang naitala noong fourth quarter. Pinangunahan ni Ross ang 17-9 run ng Beermen sa fourth quarter kung saan nagawa niya rin makapagtala ng 4 na crucial steals laban sa Ginebra. Nagposte rin ng double-double, 21 points at 19 rebounds si Junmar Fajardo para sa top-seeded San Miguel. Makakaharap ng Beermen ang Grand Slam-seeking TNT tropang 5G sa isang best-of-7 finals na magsisimula na sa linggo, July 13. This is Hardball with Bill Velasco. Samantala, namayagpag ang Philippine National Chess Team sa katatapos lang na 23rd ASEAN Age Group Chess Championships na ginanap sa Penang, Malaysia. Humakot ng 5 ginto, 4 na pilak at 4 na tansong medalya ang national team sa nasabing 10-day competition. Nasungkit ni na Grandmaster Rogelio Antonio, International Master Angelo Yang at Arena Grandmaster na si Edmundo Gatus ang gintong medalya sa Senior 50 Team event. Naiwi rin ng Woman National Master na si Francesca Largo ang gold medal sa Girls Under 20 Tournament, habang silver medal naman ang naibigay sa bansa ni Mark J. Bacojo sa Under 20 Open Competition. Hardball with Bill Velasco. Punta naman tayo sa volleyball. Dinomina ng Alas Pilipinas Men's National Team ang Vietnam 25-17, 25-23, 25-19 sa pagsisimula ng kanilang kampanya sa Southeast Asian Men's V-League kagabi sa Candon City Arena sa Ilocos Sur. Binuhat ni na Leo Ordiales at Buds Budin ang opensa ng Alas matapos ang kanilang combined 36-point performance. Nagawa ding makapagrehistro ng 9 na block points ang national team sa nasabing 3-set sweep sa pangunguna ni Budin, Jade,
Disquitado at Lloyd Josafat. Hindi pa nakapaglaro para sa bansang national team standout at si Mark Espejo at libero na si Jack Kalingking. Sunod na mga kalaban ng bansang powerhouse team ng Thailand mamayang gabi at gaganapin pa rin yan sa Candon City Arena. You're tuned in to Hardball with Bill Velasco. Sa kabila ng kanyang maagang exit sa Wimbledon Open noong nakaraang linggo, nagawa pa rin makapag-uwi ng mahigit 5 milyong piso ang Filipino tennis sensation na si Alex Ayala sa kanyang center court debut. Ayon sa opisyal na Wimbledon 2025 prize money pool, kumita ng €66,000 o 5.7 million pesos si Ayala sa kanyang naging kampanya sa Women's Wimbledon Singles Competition. Matatandaan gumana kasaysayan si Ayala matapos niyang maging kauna-unahang Filipina na nagawang makapaglaro sa center court ng Wimbledon Open. Sa kabila ng isang strong first set performance mula kay Alex, hindi ito naging sapat para makuha niyang panalo kontra sa defending Wimbledon champion na si Barbara Krejcikova na naig sa laban 3-6, 6-2, 6-1. Sa kabila ng pagkatalo, muling umani ng papuri ang ngayon world number 56 na si Ayala mula kay Krejcikova. Naniniwala ang dating French Open champion na malaki ang magiging parte ni Alex sa kinabukasan ng world tennis. You're tuned in to Hardball with Bill Velasco. Balitang MPBL naman tayo, patuloy ang pagratsyada ng Binyan Tatak Gel sa Northern Division matapos nilang tambakan ng Manila Batang Quiapo sa isang lopsided win 99-62 kahapon sa Batangas City Coliseum. Agad na nagpakitang gilas ang mid-season pickup na si Warren Bonifacio matapos niya magtala ng 19 points at 12 rebounds sa kanyang unang laro para sa Binyan. Itong ika-11 panalo ng Tatak Gel ngayong season na kasalukuyang nasa ika-10 pwesto sa 30-team standings. Habang sumadsad naman ang Manila sa kanilang ika-16 na talo ngayong season. Hardball with Bill Velasco. Sa ating NBA off-season update, matapos ang parehong breakout performance sa nagdaang 2024-2025 season, pareho nang pumirma ng maximum rookie extension deal ang top 2 picks ng 2022 NBA draft na sina Paolo Banchero at Chet Holmgren. Pumirma ng isang $250 million 5-year contract si Holmgren sa Oklahoma City Thunder matapos niyang pangunahan ang depensa ng koponan sa kanilang nagdaang championship campaign. Nag-average ng 16.1 points, 7.9 rebounds at 1.9 blocks ang 23-year-old center para sa NBA champion OKC. Samantala, nagkasundo naman sa isang $239 million max extension si Paolo Banchero at ang Orlando Magic. Binuhat ni Banchero ang Magic sa dalawang magkasunod na postseason appearances kung saan nag-average siya ng career-high 25.9 points, 7.5 rebounds at 4.8 assists. Hardball with Bill Velasco. Naglabas na ng kanyang pahayag ang dating San Beda Red Cubs head coach na si Mico Roldan patungkol sa kanyang naging desisyon na umalis sa koponan. Sa isang panayam, pinaliwanag ni Coach Mico na pinili niyang manahimik isang linggo matapos ang kanyang naging paglisan sa San Beda dahil sa kanyang respeto sa mga nakasama niya sa universidad. Pero matapos ang anyay patuloy na pagkakalat ng kwentong nakatuon para dungisan ang kanyang pangalan, pinili niya nang magsalita. Ayon sa kanya, hindi naging maayos at magandang naging pakikipag-usap sa kanya ng universidad tungkol sa naging desisyon nito na palitan siya bilang head coach. I was backstabbed, replaced by someone I once trusted without warning or respect, ani Coach Mico. Matapos ito, hindi niya tinanggap ang naging offer ng universidad na maging basketball program head. Sa huli, nagpasalamat pa rin si Coach Mico sa mga manlalarong kanyang nahawakan, coaches at program heads ng San Beda. Sa 3 taong pamumuno ni Coach Mico, nanalo ng 21 laro ang San Beda Red Cubs na naging daan para sa kanilang third place finish sa NCAA Season 100. You're tuned in to Hardball with Bill Velasco. Ang oras natin ngayon 11:11 sa ating pagbabalik. Makakasama natin live dito sa studio sina Bien Zuleta at Princess Katindig na parte ng Philippine Soft Tennis National Team. Huwag kayong bibitiw, magbabalik pa ang Hardball
with Bill Velasco. Are you talking to a real person online or just another troll spreading fake news? Here's how to spot a troll. Newly made account? No real photos or suspicious profile details? Posting the same misleading content repeatedly? Don't get fooled. Fact check, report, and block disinformation. A public service reminder from IBC and DWAN 1206 AM. Stay sharp. Stay truthful. This is not your average radio show. This is the mobile circuit. One mobile DJ, 2.5 hours. Pure sonic energy. Hosted by The Sting and DJ Yana. Catch the drum, ride the rhythm, feel the circuit. Friday nights, 9:30 p.m. to midnight. Only on the 1206 AM, the future of AM radio. Agree ka ba? Kasi kami, agree na agree. Dito, hindi lang basta tanim at ani ang usapan, kundi buhay, kabuhayan, at kinabukasan. Agree ang bida at kaalaman ang ani. Kaya't huwag magpahuli. Makinig na kay Ten Makaranas mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga sa radyo ng Bagong Pilipinas, the 1206 AM, the future of AM radio. Agree na tayo. Mula sa pangangalaga ng kalusugan hanggang sa serbisyong panlipunan. Serbisyong publiko na may puso. Magbibigay kasagutan at impormasyon sa mga nangangailangan. Kasama sina Justine Poncelang at Naomi Tiburcio sa programang Kapwa Ko, Sagot Ko. mula Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lang sa radyo ng Bagong Pilipinas, the 1206 AM, the future of AM radio. Mga showbiz chika at intriga. Ano nga bang latest sa mga paborito mong artista? Huwag mag-alala dahil sina Miss F at Joey Austria na ang bahala. Dadalhin nila sa inyo ang latest trending topics at freshest news in the showbiz world. Dito sa EPAL o EPAL, eto pala ang latest. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, mula alas 12:30 hanggang alas 2 ng tanghali. Dito sa DWAN 1206 AM, ang radyo ng Bagong Pilipinas. Gusto mo bang maliwanagan ang iyong problema sa legal na pamamaraan? Mga payong tiyak na may legal na batayan at mapagkakatiwalaan. Lahat yan ay bibigyan linaw ni na Attorney Melissa Arnesto at Daniela Sanggalang. Tuwing Huwebes, 5:30 p.m. to 6:30 p.m. Dito sa The Legal Weapon sa radyo ng Bagong Pilipinas, the 1206 AM, the future of AM radio. You're tuned in to Hardball with Bill Velasco. Hardball with Bill Velasco. At ngayon, kinagagalak natin makasama sa studio ang mga miyembro ng Philippine National Soft Tennis Team na kauuwi lang kagabi galing sa Poland kung saan naghakot sila ng medalya sa 18th Poland Cup International Soft Tennis Tournament at walang iba kundi si Bien Zoleta at Princess Katindig. Good morning and welcome to Hardball. Good morning po.
Thank you Hi, po Sir for Bill. inviting Good morning us. po. Okay, mukhang ngumungay pa yung mga mata nyo. Hirap ba? Mahirap ba? Ang haba ng biyahe. Oo nga eh. Oo nga eh. So, for those who are not familiar, Bian, paki-explain nga kung ano ang pinagkaiba ng soft tennis sa regular tennis. Well, actually, Sir Bill, nagdala na kami ng racket at bola kasi usually yan ang tinatanong sa Kala amin. ko nga, hampasin mo ko. Well, sa regular tennis po kasi, medyo mas mabigat siya ang tennis kaysa sa soft tennis. Sa soft tennis, mahaba yung bola, and then, mahaba ang raketa. Inantok ka pa. And then, ito pa ang bola namin. So, ganito siya kalambot. Kaya talaga So, siya pag soft binato mo ako, tennis. hindi masakit. Hindi masakit. Okay. But normally yung mga ganyang ganyang competition, gaano katagal ang mga preparation niyo? Well, matagal po yung preparation namin kasi sa national team continuous on training namin. Lalo na may pinaghahandaan kami na major tournament namin this year which is Asian Championships. Actually, itong Poland Cup, ito yung first outside Asian tournament namin. So, ayun. So, ito yung pang break-in namin for this year going to Asian Championship. Kumusta naman yung naging experience nyo sa Poland? Ano po? Sige. Doon namin nalaman yung mga kulang pa namin. Pero at the same time, in-enjoy lang din namin yung tournament kasi first Europe namin eh. So, yung buong team, andun yung parang eagerness na maglaro every point talaga. Tapos, buhos talaga. Yun. Tapos at the same time nga po, nag-e-enjoy kami. Lahat ng kailangan namin gawin, ginawa namin. Pero yung mga ganyan, like for example, yung Europe for the first time, everything is new, maraming distractions. Paano kayo nakakapagpanatili ng focus nyo sa laro? Thankful po kami sa PSC kasi meron po kaming psychology session. So, before that, nung tournament po namin, nagkaroon pa kami ng 2 or 3 session sa psych para lang maayos yung mental namin. And yun nga, yung mental toughness, yung importante din kasi talaga sa bawat atleta. Okay. Pero paano yung pakiramdam halimbawa? Masyadong dominante yung kalaban mo or first time mo siyang nakaharap. How do you handle that? Siguro by experience na din. Tapos, madami na din kasi kaming tournament na nalabanan. So, focus lang. Tapos yung mga turo sa amin ng psych namin na bawas negative, more on positive. So, yun po, laro lang. Kung ano ka, sino ka, yun yung lalaroin mo. Okay. Yan na sinabi ni Princess na you realize kung ano pa ang kailangan ninyong gawin. Para sa iyo, ano yung mga yun? Well, siguro more on ano pa kami. Yung connection namin as partners and then sa team din. Well, sa amin, matagal na din kami mag-partner. But then, yung siguro yung kailangan pa namin yung plays na or strategy mas siguro i-polish pa namin ng konti kasi lalo na yung Asian Championships malaki yung chance din namin and then yung preparation kailangan yun yung maging mas solid. Okay. Sa Asian Championship, sino ang mga mabibigat na mga kalaban nyo doon? Well, Sir Bill, syempre andun ng Korea, Japan, doon kasi talaga nag-start ng soft tennis. And then, ang kalaban namin for bronze spot is China. And then, andun din ng India, Thailand, and Indonesia. Okay. Alam nyo, naisip ko lang, ngayong sumisikat na yung paddle, yung pickleball na similar racket sports, nakakaagaw ba yun ng market or ng attention sa inyo? Well, actually, Sir Bill, isa rin kami ni Princess sa mga naglalaro din ng pickleball and paddle. So, doon naman, playing those two sports, nakakatulong naman siya for soft tennis. Okay. So, with pickleball, yung intense na gameplays niya, and then yung pagiging aggressive din doon. While in paddle naman, pagiging strategic. So, which is needed din naman namin for soft tennis. So, medyo nakakatulong sila ng malaki para sa amin. Okay. Princess, ikaw naman, paano ka napunta ng soft tennis? Because it's really an uncommon sport, di ba? Bihirang-bihira yan. Yes po. Actually, ang soft tennis po, meron siya sa NCAA. Oo. So,
I'm from San Beda po kasi. So, nirepresent ko yung San Beda before ng lawn tennis and soft tennis. Then, dun po nila ako nakita para kinuha po ako sa national team. Okay, pero did you have to choose between soft tennis and tennis? Hindi naman po kasi until now naglalaro pa rin ako ng lawn tennis, soft tennis. Yun po. Okay. How hard is it for you to recruit players? Kasi nga, after NCAA, maraming, they get normal jobs. So, para kumita and then some of them give up sports altogether. Mahirap siya talaga kasi, yun nga po, sabi nyo, after college, na mag-work na sila. So, meron kaming mga tryouts na ginagawa every year. Tapos, sa mga grassroots din po, nakikita namin yung mga may potential na makapasok po sa national team. Bien, outside of NCR, may mga lugar ba sa Pilipinas na malakas ang soft tennis? Kasi, halimbawa, dati yung Dumaguete, malakas sa archery, yung Baguio, dati malakas sa judo, ngayon mixed martial arts. Sa sport ba ninyo, may mga lugar na talagang hotbed ng soft tennis? Well, Sir Bill, sa amin, Las Piñas and Santa Rosa. Okay. So, yun. And then, now that we are having our grassroots program, so nagtutour na rin kami buong Pilipinas. So, yun. Actually, Sir Bill, next week, nasa Bacolod kami for our grassroots. And then, yung National Open din namin, kung saan kami nag-grassroots clinic, doon din kami nag-held ng mga National Opens. Okay. How do you convince people to try soft tennis? Kasi nga, bihira, ang alam nila, tennis, paddleball, di ba? Pickleball, paddle, paano yun? Well, now that we have NCAA and then Batang Pinoy din. Batang Pinoy, palarong pambansa. So, yun. So, parang galing pa rin sa amin na bilang from NCAA din kami, Batang Pinoy players. So, nakikita kaagad nila na yung soft tennis pala, hindi lang siya for national team. Pwede ka rin pala for Batang Pinoy, palarong pambansa. So, yun. So, tsaka yung sa NCAA, nakakapagbigay na rin na scholarship in NC. Nice. So, yun na yung promotions din na pinibigay na. Ang soft tennis ba compared to other racket sports, is it easier on the joints? Kasi nakaraniwan dyan, di ba, yung tuhod, yung ankle na nasasaktan. Is it easier for the joints? Yes naman, Sir Bill, kasi parang nga rin siyang tennis. So, we play in the same court. So, hard court, shell court, grass courts, clay courts, doon the same din naman siya. Actually, ako din, galing din na-operahan din ako. So, but now I can still play soft tennis. So, tayong mga bata, kailangan talaga na maintenance. Matawa ka. Princess, I wanted to ask you, Alex Ayala's, very popular now. She's climbing up the world rankings. Nakakatulong ba yan sa inyo? Yes po, malaking nakaka-boost sa mga tennis players, soft tennis, mga racket sport. Kasi syempre, mahirap kasi makapunta sa ganung peak eh. So, once na nakita mo siya sa news, sa social media and all, parang nadadala na din namin eh. Kasi pride yun eh, ng Pilipinas eh. So, same as sa national team, malaking boost sa amin yun ng mga player. Yeah, you mentioned yung pride ng pagiging isang athlete. How challenging is it to maintain that pride and that confidence, lalo na pag malalakas yung mga kalaban nyo? Actually, mahirap sa amin sa bawat national team. Kasi syempre, kailangan hindi ka matalo, lalo na pag dito local yung tournament. So, bawal kami matalo. Lumalabas yung pagiging namin competitive. So, yun po. Mahirap siya, pero at the same time challenging. Gusto kasi namin yun yung mga ganun. And marami kami natututunan. Okay. Bien, is this the type of sport that you can only peak at certain times of the year or all throughout the year? Kasi ang regular tennis, buong taon yan eh. It's not like other sports like bodybuilding or boxing. You have to peak at a certain time. Yung sa inyo ba, consistent yan throughout the year? Well, para siyang progressive din, Sir Bill, kasi syempre dadaan ka pa rin sa preparation and then towards the tournament. And yung program na binibigay sa amin ng mga national coaches, hindi siya yung parang pick ka kagad. Mayroon siyang time frame, so dapat yun, nakasunod ka sa program na binibigay nila. Alright, you're preparing for the Asian Championships. Are there specific
opponents or countries that you prepare for, or you just, adjust when you get there? Well, actually, lahat naman ng kalaban namin is pinaghahandaan namin. And since medyo kilala na rin namin kung sino sila, so nagpe-prepare kami na what if si India ang kalaban namin sa quarters or even sa first round. Ang kalaban namin is si Cambodia, si ganyan. So nagpe-prepare kami, make sure namin na lahat ng plays at lalo na yung sa mental namin, nakaprepare kami kung sino man yung kalaban na nasa harapan namin. Okay. Princess, what are the things that you have to adjust to when you travel? Kasi, di ba, yung karaniwan yung tubig, pagkain, no? Aside from yung time differences. Pero dito sa Asia, what are the things that you have to adjust to? Ano lang po, yun nga yung tulog namin. Tapos yung mga kung anong kakainin namin, ganun. Tapos yung hydration din kasi hindi mo alam kung ano din yung weather. So yun po, yun lang naman yung mga maliliit na bagay pero Big factor. Inaano namin. Yung Poland, malamig ba ngayon ang Poland? Mainit po yung araw po, malakas. Tapos yung hangin po malamig. So medyo nag-adjust Sisipunin kami. Madami po halos nagkasakit sa amin pero nakapag-adjust din naman sa huli at nakalaro naman po sila ng ayos. O magja-jacket ka tapos maaraw. Parang Pilipinas din, pero sila walang ulan. Pero pag ganun mga situation, what can you do to prevent yourself na magkasakit? Before din kasi kami lumaban, meron naman kaming nutrition session. So, yun. Hello po, Miss Jane. So, siya po yung nag-handle sa amin sa team and sa other team po, sa national team. So, tinuturo sa amin yung before ng laban, yung while nasa travel, kung anong kakainin, everything po. Siya po, sa kanila po galing. Bian, paano ka napunta naman sa soft tennis? Well, Sir Bill, dati rin ako, former national team din ako ng lawn tennis. And then, recruit ako ng soft tennis. Ayan, so, nung nagkaroon ng bagong president, kay Colonel Jeff Tamayo, so yun, ni-recruit nila ako sa national team. Hi, Colonel Jeff. Kumusta? In-offer nila ako, kasi actually, Sir Bill, gusto ko makalaro ng SEA Games, World Championships, Asian Games. So, nung tinanong ko ang soft tennis, ang PSTA, kung meron din ba sila noon, since hindi ko nga alam ano ba ang soft tennis. So, nung sinabi nila yon na meron daw silang major tournaments, gusto kong salihan. So, yun. Yes, agad ako. Why not? National team yon. Okay. And how does it feel to be on the national team? Because not everybody gets that experience. Yes, Sir Bill, totoo yan. Hindi lahat ng atleta nakakapasok ng national team. So, syempre, super, I'm very honored and privileged to play for the national team. Okay. Ano naman yung kakambal nun na pressure? Naku, pressure nun. Hindi lang siya pressure, pati sacrifices din nandun. Pero once, siguro bago ka pumasok ng court, nandun talaga mafe-feel mo yung pressure. But then, yung naging key points namin, na nagkaroon na kami ng psych sessions, yun na medyo na-control na siya, na ma-manage na yung pressure. Pero pagdating na ng pagpasok na ng court, once nawakan ko na yung racket, yan, na-control na yung pressure nun. And masaya na maglaro. Okay. Princess, anong mga pinag-uusapan nyo mag-partner? Lalong-lalo na pag may competition na. Nag-aaway ba kayo? Hindi naman. May mga ganun talagang time na mag-aaway kami, pero pagdating kasi sa court, wala na yun eh. Alabas na yung outside away or what. Pero yun nga po, pinag-usapan lang namin yung focus lang kami sa court, step by step kami. Every puntos, importante. Yun po. So, yung experience na din kasi, matagal na din po kasi kami mag-partner. So, parang tinginan pa lang, alam na namin yung gagawin. Yun po. Bian, ikaw, ano bang mga di nyo na pagkakasunduan? Does it involve the game or other things? Well, since pareho naman kami ni Princess na professional, so kapag po pagdating po naman sa loob ng court,
kung sino yung hindi, kunwari po, nadi-disconnect kami. So, kung sino yung medyo off yung play nung araw na yon, so, yun, nag-a-adjust na lang po kami. So, kung kunwari, kung hindi masyadong maganda yung play ko, si Princess naman ang gagalaw. Pagbaliktad naman, siya naman po. Kasi, alam naman po namin sa isa't isa na yung goal namin is manalo para sa Pilipinas. Oh, that's great. Ay, for our part naman, sa amin halimbawa sa media, paano namin kayo matutulungan? Ayan, super grateful nga po kami sa inyo, sir. Lalo na in-invite niyo po kami kasi actually ang media ang nagiging platform namin. Lalo na like us na soft tennis, hindi pa ganun masyado kakilala ang soft tennis sa Pilipinas. So through you, through the media, na nabibigyan niyo po kami ng chance na ano ba ang soft tennis, ano ba ang programa ng soft tennis. Like of course yung grassroots namin, natulungan po kami super ng media na i-promote ang soft tennis clinics namin with LGU. So kasi po sinahanap namin mga LGU na pwede kami makipag-partner kasi we're giving free soft tennis clinics. Okay. Ikaw naman, Princess, ano pa ba ang maitutulog namin sa inyo dito sa media? Yun, same lang din po yung promotion sa social media, sa ano nyo po. So, yun po, malaking tulong sa team namin yun. Okay, asahan niyo yan, lalo-lalo na dito sa amin sa DWAN at sa HARDBALL. So once again, thank you for coming to the show, Bianzolet and Princess Katindig. Maraming salamat and thank you for the honor you've brought to the country. Thank you po. Sir Bill. Thank you, Salamat po. HARDBALL. Alright, magbabalik po ang ating programang Hardball with Bill Velasco. Looking to level up your brand? Advertise with us, where everything you need are rolled into one. All in one. Into one. From news, entertainment, to music, all in the mix. The 1206 AM is your partner in reaching real people with real impact. For inquiries, send us an email at logansrunprod@gmail.com or get in touch with us at 02-7001-3053. The 1206 AM, the future of AM radio. May mga katanungan ka ba tungkol sa iyong karapatan o problemang hindi masolusyonan? Isang tawag lang at nandyan na si Attorney Bob Ferrer para umagapay sa iyo. Magbibigay boses sa iyong mga hinaing na dapat marinig. Bibigyang linaw yan dito sa Isang Tawag Ka Lang. Kasama si Attorney Bob Ferrer tuwing Lunes, 5:30 to 6:30 p.m. Dito lang sa radyo ng Bagong Pilipinas, the 1206 AM, the future of AM radio. Magandang tanghali, Bagong Pilipinas. Sa mundo ng balita, kanino ka ba dapat magtiwala? Tandaan, tanghali na lang ang tapat. 30 minuto na mainit na balitaan. Kasama si Bill Velasco na maghahatid ng mga impormasyon na dapat nyong malaman. Tapat at walang kinikilingan. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali. Dito lang sa radyo ng Bagong Pilipinas, the 1206 AM, the future of AM radio. As the first female doing or who did anchoring in basketball for both TV and radio, and paano mo na-break yung barrier na yon? And then how do you view it like for especially it's a male-dominated industry? Tama. Actually, it wasn't very easy at all. It was a long journey. But prior to that, nakapag-Olympics na ako, covering multi-sports, and I've done many other things na national or international sports events. And then it really took for just one person to say, alam mo, may nakikita ako sa'yo, baka kaya mo to. And that really triggered it because it was even an idea that I never imagined. I never even dared imagine because we're so limited. We're always
left to believe na tayo, and I need to say, tayo mga kababaihan sa industriya na to, hanggang dito lang. And it happens in other industries as well. Hanggang dito lang. You're great, hanggang dito lang. So, it took for a seed to be planted. And it was that seed of belief and faith that made me aspire for it. Even as I was a courtside reporter, I was a game producer, and I was doing many other things behind the scenes. Not just for the PBA, but for other things in the different networks that I had to work for. Kung saan ang PBA, dun kami. And then the opportunity happened and I had training. So I first started with radio, and yun, pasundot-sundot lang sa radyo. But it didn't take long before I was able to do or get the anchor seat for the PBL, which is the D-League at that time. And it was under Commissioner Chino Trinidad. And natatandaan ko, si Chino, sabi po niya, Patring kasi tawag niya sa akin. All the oldies in the sports media industry na you know who you are. Pati si Bill, Patring. So, you know, he gave me encouragement. Kaya mo yan, ano? Because I was really nervous. So I went on and did it, and I found that, you know, I had what they were looking for, which is the ability to communicate, to convey, to entertain, to inform, all within a basketball game, and engage not just the audience, but the analysts who, you know, most likely at that time was a former basketball player. So it wasn't just about your knowledge of the game. That's part of it. It isn't just about your insights, kung ano nangyayari sa liga, what's happening with the team and everything and each player. That's not just it. But really, it's the overall, it's your overall ability to put all of that together. Kasama na rin ng lakas ng loob para gawin yon. And I think it's important to realize that you just have to really be mentally present. That's one gift that not a lot of people have. That they're not able to see every little piece that is happening, and you're able to tell a story about it. But how did you become a storyteller? How were you able to put that small pieces together and then come up with a really good story about any kind of player, league, or, you know, any narrative na kinukwento mo? Nakakatuwa yung question na yan, because I really think all of us have the ability to be storytellers. We as children, na napakinggan natin yung mga magulang natin na magkwento. Tayo, pag nagkukwento tayo sa mga kaibigan natin, so we all have that ability. But of course, it takes a certain level, a higher level of storytelling. And I think it was just from observation, from experience, and really studying the craft, the sport, and what makes people emotionally drawn to a particular event or what they're watching, or to a player or an incident that's happening. So I think yung awareness na yon and yung desire mo na ma-communicate kung anong nangyayari to bring people in doon sa moment na yon within your coverage, I think those are parts of what made me become a good storyteller. I was really just a newsreader na mali-mali pa. Ilang beses pa ako napagalitan. Mali-mali pa yung hawak ng papel. Sinugod pa ako sa studio pagkatapos ko ng news break. Alam mo yon, ang daming nangyari. But people put in a lot of effort to help me. From getting outside help, a teacher to help me with my Filipino, to having to read yung mga Tagalog na newspapers out loud sa opisina at ng production, para lang tumuwid yung dila ko. And my improvement, diba? Before the Sydney Olympics in 2000, I was asked nga to try to be a sportscaster. I used to play different sports naman growing up, but I was never at a level where I really played for school. And I probably wasn't that good, but I've always thought na athletic ako, parang kaya ko lahat yan. Any sport, kakayanin ko. And I applied that kind of mindset when I was asked to be a sports or to try sportscasting. My mindset was, alam mo, kaya ko yan. Kakayanin ko yan, and I'll do what it takes.
So I studied. I studied being a sportscaster. I prepared for the task that they asked me. In fact, and I share this a lot, in 2000 Sydney, it was gonna be the first time that Taekwondo was gonna be an Olympic sport. Before, it was just an exhibition sport. So, nung naging Olympic sport siya, we were gonna have 4 Filipinos compete in 4 weight categories. And so, they said, sa'yo to, i-assign natin sa'yo to. So I studied. In fact, I trained under Coach Stephen Fernandez, who was, someone who had participated in the Olympics when, like I said, it was an exhibition sport. Either, you're all in or you're not. Why? Why get involved in the sport? Why do the sport? Oh, I didn't want to just read about Taekwondo. I didn't want to just watch videos. I wanted to experience how it was to get kicked. Honestly, like, ano ba yung pag-iisip niya? Bakit siya ganyan? Bakit niya gustong nasasaktan? But of course, prior to the Olympics or prior to Taekwondo, I did the opening ceremonies with Seb Sarmenta. Wow. Saludo. I mean, from someone who never did sports, wala akong experience sa sportscasting. Isasabak agad ako sa opening ceremonies. Ganun ba talaga? Ang ginawa ko, ang dami kong mga cue cards. And sa cue cards na yon, nakaayos na yan. According to the Olympic order. Nandyan na kung sino yung mga information about the country, how many times they participated in the Olympics, how many gold medals have they had historically and in the last Olympics. Iba naman yung kultura natin dito sa Pilipinas. And at that time, we weren't very NBA-ish. Ngayon kasi, naririnig mo na very NBA yung type of annotation or commentary na nakikita. At that time when I was starting, it wasn't necessarily like that. You would still hear the voices of Ed Picson and all of those that were really such legends during the time that I started. Yan, sila Sev, talagang ang gagaling. So I really wanted to study them. So I kept notes at things that were culturally acceptable, but also I put my own voice and style. A lot of times, the young women, even the ones who have been there for a long time in our industry, feel trapped. They feel that they don't have enough of a voice. So, honestly, being able to provide that one-on-one mentorship and encouragement and having a safe space for them to bounce off all of those ideas, even if it's ideas and emotions from you, I think that has a lot of importance. Because sometimes for us women, when we go out there in the industry and we want to talk like that in a room full of men, guess what? You're emotional. Listen. And not to put down men, but sometimes there isn't room. So Vince and I actually met randomly through friends. After we first met, we started bumping into each other more, but it was really kept under wraps. Only a few people know, but the reason why I didn't want anyone to know is, number one, I didn't want any teams or players to feel that I was biased towards his team and him. And number two, I didn't want it to get in the way of anything, of my career and his focus. And I think one of the main reasons also is because, fans will be fans. Honestly, I didn't think na, parang sino ba ako? Ba't ba ako magiging girlfriend? And ng isang katulad na Vince Hizon. Of course, I knew more and more and more of him. Not just him as the popular celebrity basketball player, but as a person. And his fans were very, very loving and protective of him. Yun. So, a few months after that, he proposed. And, obviously I was in shock. And he did it in such a manner where so many people were involved, all the way to the commissioner's office, the teams giving approval also, not just his team, because they were gonna be, somewhat disturbed, I guess. No, but all of the people that he had to go through to make that happen, and
get help from the production. Pati yung song namin, tinugtog pa naman sa Araneta. Were you able to answer your question? Who are you? To be able to, experience all this success Oh, I like in all that. aspects of your life. Honestly, I'm just really blessed. I accepted the Lord as my Savior after all of these blessings had happened already. And while more blessings were pouring into my life, and looking back at it, I said, there really are no accidents. God gives us these opportunities and these abilities because He's using us. He's using us. So my purpose in life is not to be the first female basketball anchor for the PBA or whatever, or PBL. My purpose in life is not to be the first husband-wife tandem or to be a newscaster or to be this or a trainer. My purpose in life is really to glorify God in everything that I do and to be able to help others, do the same. So that's really who I am. I'm an instrument. I'm not the first Filipina, blah, 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 blah. I mean, that's just a consequence of who I really am. Kasama lang yan eh. It's a bonus. But who I really am. Siguro madami sa inyo magsasabi, ano ba yan? Preachy. But there's no other explanation. Gusto nyo ba ng mas exciting na content? It's time to manually scan your Digibox or Smart TV. Tune in sa aming dynamic trio lineup, all in one channel band. Abangan ang Congress TV sa Channel 13.2 for the latest updates and happenings straight from the legislative halls. Enjoy your favorite shows na hindi lang siksik sa information, kundi punong-puno rin sa entertainment sa IBC 13 at Channel 13.1. At para sa pinakabagong balita, talk shows at music, stay tuned to the 1206 AM sa Channel 13.3, broadcasting your favorite radio shows on your TV. All this and more in just one channel band. Don't miss out. Manually scan your Digibox or Smart TV now to enjoy Congress TV at 13.2, IBC 13 at 13.1, at the 1206 AM at 13.3. Experience more. Enjoy more. Only on your TV. May nabasang nakakagalit, nakakainis, o nakakainit ng dugo. Teka muna, bago mag-react, siguruhin muna ang facts. Tanungin ang sarili kung totoo ba ang impormasyong natanggap. Kung hindi sigurado, hanapin ang source nito at tingnan kung sa reliable at credible na website o tao nang galing ang balita. Huwag laging nagpapadala sa emosyon dahil diyan tayo madalas nabibiktima ng maling impormasyon. Always be aware before you share. Isang paalala mula sa DWAN 1206 AM. Panibagong araw, panibagong saya. Narito na ang programang puno ng inspirasyon at good vibes. Hatid namin ang umagang siksik sa tawa, pag-asa at blessings na walang kapantay. Makisaya! Kasama sina Justin Punsalang, Danny Lagman at Alice Noel. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lang sa radyo ng Bagong Pilipinas, the 1206 AM, the future of AM radio. May mga katanungan ka ba tungkol sa iyong karapatan o problemang hindi masolusyonan? Isang tawag lang at nandyan na si Attorney Bob Ferrer
para umagapay sa iyo. Magbibigay boses sa iyong mga hinaing na dapat marinig. Bibigyang linaw yan dito sa Isang Tawag Ka Lang. Kasama si Attorney Bob Ferrer tuwing Lunes, 5:30 to 6:30 p.m. Dito lang sa radyo ng Bagong Pilipinas, DWAN 1206 AM, the future of AM radio. Bill Velasco. Bago tayo magwakas, pinag-uusapan naman ngayon sa mundo ng NBA ang naging desisyon ng 3-time NBA MVP na si Nikola Jokic na mag-opt out sa kanyang contract extension sa katapusan ng susunod na season. Ayon sa ilang ulat, pinabot na ni Jokic sa koponan na hindi na siya pipirma ng contract extension ngayong off-season at ang kanyang desisyon na hintayin ng susunod na season para mag-negotiate ng isang bagong deal. Eligible sa isang 3-year, $206 million contract extension si Jokic ngayong off-season. Ayon sa ilang league officials, ang nasabing desisyon na ito ni Jokic ay para lamang makakuha siya ng isang mas magandang deal sa susunod na taon kung saan eligible siya sa isang $285 million max contract. Pero para sa ilang koponan sa liga, ito rin ay nagbukas ng pinto para makuha ang isa sa mga nangungunang manlalaro ngayon sa NBA. Kung pipiliin ni Jokic na muling tanggihan ang extension offer ng Nuggets sa susunod na taon at maging isang free agent, ang move na ito ay ang huhulma sa mundo ng liga sa susunod na ilang taon. Isa sa pinakamaiingay na koponahan sa sentro nito ay ang Los Angeles Lakers. Lagi naman basta may isang malakas na free agent na nalilibre, interesado ang Lakers. Parang kabaliktaran ng Golden State. Kahit sino ang libre, hindi rin sila interesado. Gaano kalaki nga ba ang posibilidad na piliin ni Jokic na umalis sa Denver at lumaro sa pinaka-prestigyosong prangkisa sa liga kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Luka Doncic? Kung bibigyan ng pagkakataon, magagawa nga bang makuha ng Lakers ang NBA champion? Hardball with Bill Velasco. Okay, sa akin ganito lang, no? Yung personality kasi ni Nikola Jokic very easygoing siya at wala siyang attachments, no? Sa katunayan nga yung FIBA World Cup hindi siya naglaro para sa kanyang bansa. Pangalawa, yung isang trophy niya noon, yung Finals MVP trophy niya, naiwan niya, nanakaw, no? Pangatlo, madalas umuwi lang siya sa kanila para panoorin at laruin yung mga kabayong nabili na niya. So ibig sabihin nun, he's very objective pagdating sa pagiging isang NBA player. Hindi po yun ang pinakamahalaga sa kanya, no, sa kanyang buhay. Pero sa pagkakataong ito, kanina lang binalita natin si Chet Holmgren halimbawa nakakuha ng $250 million contract extension as rookie extension max yun. At tapos mas mababa yung sweldo ni Nikola Jokic na nakapagdala ng championship, na nakadalawang MVP, 3 MVP na. Parang hindi nga naman tama. So para sa kanya, this is one way to leverage, no? At ang pressure ngayon ay napunta sa Denver Nuggets kung talagang gusto nilang manatili siya at kung talagang gugustuhin nilang magbayad ng ganong kalaki. So let's see how this plays out. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, sa tingin ko sa katapusan ng susunod na season, sa ibang koponan na mapupunta si Nikola Jokic kasi he will be able to dictate the terms, no? Pati yung magkakaroon din siya ng kapangyarihan siguro na piliin ang kanyang mga magiging kakampi. Kaya tingnan natin, no? Sa akin naman, marami na siyang napatunayan kaya dapat pahalagahan talaga siya ng Denver Nuggets. Pero kung hindi nila kakayanin, kaya niyang pumili ng team kung saan magiging masaya siya, no? Hindi naman niya kailangan mag-ambisyon pa ng championship, basta maganda ang takbo ng team at wala siyang makakaaway dun sa loob ng koponan. Hardball with Bill Velasco. Muli ang ating mga shout-out. Siyempre kay Nana Elena Fernandez, wag po kayong malulungkot. Makakabawi din ng Hinebra sa susunod na conference.
Russell De La Cruz, Matthew Flores, Angel Rodrigo, Samantha Rivera, Kiefer De Jesus, Elizabeth Guevara, Michael Luna, Nelda Martinez, Jeff Nieva, Creel Orozco, Jimmy Alabanza, Julian Rafael Lapid, B.E. Casiano, Rap Arca, Gab Ferreras, Lisa Palma. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. This is Hardball with Bill Velasco. At yan ang ating programa para sa araw na ito. Muli, ang Hardball ay masusubaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lang po yan sa DWAN 1206 AM, the future of AM radio. Ako si Bill Velasco. Kita-kita tayo po muli bukas. This is Hardball with